always have much time of prayer. Tokowa togamba yebane ketwasabidde tokowa mukwano kwegairidde. Not get tired by saying that we have been praying. Musawe eno ey'omwenda In this 9th hour, funyeyo ekigambo I have got a word kyenjagala tutambuliremu. that I want us to walk in. Twagala kusaba essaala, We want to make a prayer, essaala ekyusa obwengula bwo, the prayer that changes your firmament, ekyusa obwengula bwo. that it may change your firmament. Mukama tajasooka naffe kukitukolera, The Lord will not begin with us to do that, naye yakikolerako dda n'abatusooka. but He already did it to our forefathers, Omuntu n'asaba essaala n'ekyusa obwengula. that someone makes a prayer that changes the firmament. Buyinza okuba obwengula bw'amaka, It could be the firmament of your home, oba obwengula bw'omulimu, or the firmament at your place of work, oba obwengula bw'ebyenfuna, or the firmament of your finances. ng'otubidde oli mu bitosi by'amabanja. You are in the debts. Bino bye twogerako nno biriko abantu Katonda b'abiisizaamu. All these things that we are talking about, they are people that God has hoped to maneuver through. Nyinza n'okuba soogedde ku nsonga yo, Probably I've not talked about your issue, naye tugenda kukolayo essaala but we are going to make a prayer ekulyetinga embeera y'enkuba that creates a state of rain awabadde ekyeya. where there was a desert. Oyinza okuba owulyanga ebizibu, You could be hearing that it's too hard. Katonda y'abikola si ffe, It's God who does it, not ogwaffe us. gwa kusaba. Our role is to pray. Olunaku lumu One day, tujja kusoma mu Bassekabaka ekisooka 18. we are going to read in 1 Kings 18. Olw'ebiseera nja kulondobamu ennyiriri. Because of time, I will pick out a few verses. Bassekabaka ekisooka 18. 1 Kings chapter 18. Tujja kusoma okuva ku lwana. From verse 40. Eriya omuweereza wa Katonda Elijah, the servant of God, yatuuka mu sura ya 17 wetandikira, at the beginning of chapter 17, n'akozesa obuyinza bwe nga nnabbi n'asiba enkuba mu mulembe guno okumala emyaka 3 n'ekitundu. he used his authority as a prophet and declared that there will be no rain for 3.5 years. N'agisiba n'ate n'era n'esibwa, And he declared it, and indeed it didn't fall. ng'akozesa buyinza bwa ofiisi ye nga nnabbi. Using the authority of his office as a prophet. Abantu ne batoba ne batawaana ebbanga lyonna eryo, And people were troubled for all that time. ye Mukama ng'amulabudde awo mu 17 wetandikira nga mugambye oddukire eno ngenda kuliisiza eyo. And at the beginning of chapter 17, God had warned him and told him to run to a certain place where he would feed him from. Ekiseera kituuka Time comes mu 18 in chapter 18. wetandikira Mukama n'amugamba genda weerage eri Akabu kubanga ngenda tonyesa enkuba. At the beginning of chapter 18, God told him to go and reveal himself to Ahab, for he is going to send rain. Kubanga Mukama yagambye nti ngenda tonyesa enkuba, And because it's God who has said that he's going to send rain, kivuganga ekiri ku mukeeka. it is as if it's just easy. Kibanga banagamba ngenda kuwa omukyala, ngenda kuwa omwami ng'oli singo. It's like he says, I'm going to give you a man, I'm going to give you a woman. Ngenda kuwa omulimu ogw'ebbeeyi. I'm going to give you an expensive job. Ngenda kuzimbira amaka ag'ebbeeyi. I'm going to build for you a powerful house. Kiwulikanga gwe atalina kyogenda kikolako. You feel like as if you're not going to do anything about Nga it. tolina gwe mutemu agwo gwakukola. As if you have no part to do. Anti Mukama yagenda okubikola. After all, it's God who's going to do it. N'amugamba weerage eri Akabu ngenda tonyesa enkuba. And he told him that show yourself to Ahab, for I'm going to send rain. Byaliwo time netuuka wano mu verse 40 ng'omuweereza alina okusaba. Things happened, but in verse 40, this servant had to pray. Awo Yakobo wajuliza n'agamba nti n'asaba n'ateeka omutwe mu maviivi ge. That's where James says that he prayed and put his head in between his knees. Kale katusome Olunyirwana sura 18 Bassekabaka ekisooka. Chapter 18, verse 14, 1 Kings. Awo Eriya n'abagamba nti mukwate bannabbi ba Baali waleme okuwonako n'omu, ne babakwata. Eriya n'abaserengesa ku kaga Kison n'abatireyo anamulumu. Awo Eriya n'obova ku olwanamulumu. Awo Eriya n'agamba Akabu yali kabaka wa Isirayiri, golokoka olye onywe, jjukira bali mu mbeera eyo ey'ekyeya
for 3.5 years. Namugamba kati lya nywa totya kubanga waliwo okuuma kw'enkuba nyingi. 1 Kings chapter 18, I'm going to read verse 41. Yes. And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. Anamubiri awo Akabu n'agolokoka ng'oli bwe yagambye okulya n'okunywa. Eriya n'alinnya ku ntiko ya Kalumeeri n'avuunama ku ttaka n'ateeka amaaso ge wakati w'amaviivi ge. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth and put his face between his knees. N'agamba omuddu we nti yambuka nno olengere awali ennyanja. N'alinnya n'alengera n'ayogera nti tewali kintu. And said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, There is nothing. N'ayogera nti genda nate emirundi 7. And he said, Go again 7 times. Olwatuuka omulundi ogw'omusanvu n'ayogera nti laba ekire kirinnya nga kiva mu nnyanja ekiri ng'omukono gw'omuntu obutono. And it came to pass at the 7th time that he said, Behold, there arises a little cloud out of the sea, like a man's hand. N'ayogera nti yambuka ogambe Akabu teekateeka eggaali lyo oserengete kubanga osengete enkuba ereme okuziiza. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not. 45 awo lwatuuka ekiseera kitono bwe kyayitawo eggulu ne libindabinda ebire n'embuyaga ne waba enkuba nnyingi. They were put very close to each other, but there is a space. Waliwo okulafuubana mu kusaba. There is a struggle in prayer. Kuba baagatta emirundi 7 ne bagamba nti wali n'agamba nti n'avuunama ku ttaka n'ateeka amaaso ge wakati anamunya n'amugamba genda nate emirundi 7. Baagatta ebintu bingi mu layini emu. These 7 times in the Bible here were put so close to each other. Naye nga wali agambye teri kintu But the other side is said that there is ku nothing mulundi ogwasooka. on the first time. Enkuba engeri gye bagikolamu nti water vapor byeva wansi n'eyambuka eyo system yansi. Nja kugera ku system y'ensi nga bwetambula. So bwetuuka nekola cumulonimbus ebire ne bikomyawo amazzi. That is how rain is formed. The way rain is formed is that the water vapor will rise, and then it will make the cumulus nimbus, and then after that it will again. Bwagenda nga teri kire teri kyambuka. So when he went to see, there was nothing like a cloud. Essaala gye yasaba emirundi 7 ne creatinga ekire. The prayer that he made 7 times created a cloud. Lowooza ku nnyiriri 2, 43 teri kintu, 4 alabyeyo ekire nga kirinnya kiringa ng'omukono gw'omuntu. Think about those 2 verses. In 43, there is no cloud. In 44, he sees a cloud rising, but as small as the hand of man. Eno cloud rising nga kino ekire ekyambuka kyavaawa nga tekyaliyo mu previous verse eya 3. Where did this cloud come from? Yet it was not there in the previous verse of 43. Essaala ya eri neeyimusa ekire. And it brought the cloud to Embeera y'obudde n'ekyuka. the atmosphere changed. Kyebagamba mwana mu 5. That's what they say in 45. Tolwatuuka ekiseera kitono nnyo nga kiyiseewo eggulu ne libindabinda ebire n'embuyaga. Kabonero ka nkuba nti genda tonya y'amaanyi nnyo. Ebire n'embuyaga n'enkuba ennyingi biri mu verse 45. And it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. Simanyi kyoyiga mu nnyiriri zino. I don't know what you're learning from these Naye scriptures. wakati w'ekyeya ne wakati ng'oli mu kyeya osobola okukola essaala n'ekyusa embeera y'obudde bwo n'ogwa eno mu matungo mu harvest ez'amaanyi. But while in the state of the drought, you can make a prayer that can shift you from that state and takes you to the state of abundance. Bwebanga essaala y'Eriya yatonda ekire, If the prayer of Elijah created a cloud, essaala yaffe mu kukkiriza esobola okuleeta ssente, esobola okuleeta omukyala, esobola okuleeta omwami, esobola okuleeta obutuukirivu, esobola okukola ekintu kyonna. our prayer made in faith can also create a husband, can create a wife, can create anything. Kino by coincidence embeera ejjidde mu mbeera ya nkuba.
This one here, by coincidence, it happened in the state of the rain. So twagala kukyusayo ekiri ku mutima gwe. It could be an atmosphere of your finances, of your home. I want not to limit you because at such an hour, everyone has his own issue at heart. Nyinza n'obutogera nsonga yo yennyini naye Mukama yeebazibwe nti amanyi ky'osaba ate akuwulira. I may not make mention of your very issue, but praise be to the Lord because he knows what you want and he hears you. Wandibanga oli Queen Amani FM. Maybe you're listening to Kabe us by kasenye nga FM, gwe mudiwa gusose n'okujja Queen Amani FM. and probably it could be your first time to tune in. Mukama takola nsobi. God does not make a mistake. Kkiriza bukkiriza tutambule olugendo luno. Just accept and let's walk together this journey. Naawe okole paati ey'okusaba. And do your part of prayer. Mukama agenda kusanyusa. God is going to please you. Kapaati akasembayo The last part ke kali ketwalabyeko nti omukono gwa Mukama ne gujja ku Eriya ne gumuddusa mbiro n'ayisa ne Akabu abadde ku gaali. is that the hand of God came upon Elijah and quickened him that he went even before Ahab who was on the chariot. Ekyo bakiyita the quickening spirit. Omwoyo ayanguyaako. Mu nsi y'omwoyo In the spiritual world, waliwo kye bayita God can give you a shortcut, there is something we call a shortcut given to you by or God. God can make you to take can give you a pass, can give you a bypass. Gwama emitendera gy'olina okuyitamu Katonda asobola ogikubuusa. In other words, God can make you bypass all the processes that you're supposed to go through. Yokaana essula ey'okutaano John chapter 5, we wajja okusembayo which will be our last. njagalawo kapaati akakwa quickening spirit. I am looking for that part. Omwoyo ayanguyaako. Kansooke nsome lumu lyoke nnywe lumu then tusabe. Oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga ey'Obuyudaaya Mukama yeebazibwe. Yes, nja kuwensa okuva lw'embeera y'ebiseera. Okay, verse 2. Naye mu Yerusaalemi awaali omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba. Mu Yerusaalemi mwalimu ekidiba kye baayita mu Lwebbulaniya Besusida nga kiriko ebigango 5. Mu ebyo mwagalamirangamu ekibiina eky'abalwadde, abaze b'amaaso, abalema, abakonzimbye nga balindiira amazzi okubimba. Kubanga wuliriza kati ono baladdewo embeera ez'enjawulo, waaliwo ekidiba nga kirimu ebigango 5, abantu abalina embeera nga baze b'amaaso, balwadde, nga abalema, nga abakozimbye bajjanga ne bagalamira balinde malayika ajje okubimbisa ekidiba kino. In John chapter 5 from verse 2, we find a pool that had 5 porches, and in it lay a great multitude of impotent folks, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water by an angel that used to come down from heaven. Kuba teboogedde ku mbeera gwe gy'oyitamu, Maybe they have not mentioned the situation you're going through, naye ze balazeeko zikiikira ekika ky'embeera gy'otandyagadde. but the one they have mentioned here represent that kind of situation that you would not love to have. Wano malayika olwokuna, kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi, oyo yasookanga okugendamu ng'amazzi gamaze okubimba, yawonanga obulwadde bwe bwe yabanga nabwo. In verse 4, an angel went down to a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. So bagenda kuwa ensonga ewandiisiza kino. They are going to give you a reason for this. Ne wabaawo omuntu eyali n'endwadde nga yakamala emyaka 38. Verse 5, and a certain man was there which had an infirmity 38 years. Mu abo abaalindiranga amazzi okubanga gabimba mwalimu omusajja nga ebbanga lyamaze ng'agalamidde alinze babimbise gana amazzi malayika emyaka 38 ng'ali awo alwadde. Among those who used to lay at the pool, there was a man that had